Hi dear students, in this class we are going to discuss an important question, electric charges and fields chapter, inter second year physics, class 12 physics for AP and TS. Question is, derive expression for the intensity of electric field at a point on the axial line of electric dipole. Axial line of electric dipole. So important one. So electric dipole means already explained in the previous class. Electric dipole గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే యూ కెన్ గో టు ప్లేలిస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ 2023లో క్లియర్గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ యాక్సియల్ లైన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ చార్జెస్. Pair of equal and opposite charges, minus q at A plus q at B. ఈ లైన్ జాయిన్ చేస్తూ ఇలా పోయే లైన్ ఏమంటాము అంటే మనము యాక్సియల్ లైన్ అంటాం. సో వాట్ ఈజ్ యాక్సియల్ లైన్ అంటే ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ minus q and plus q of electric dipole is called axial line. The imaginary line which is passing through minus q and plus q of electric dipole is called axial line. This is axial line. So electric dipole consists of, consider an electric dipole consists of two equal and opposite charges, minus q at A and plus q at B. So you can see dipole length is dipole length is 2a, that is from minus q2 plus q, that is AB is 2a, and this is O is center of the dipole. O is center of the dipole. Then from center to minus q distance is a, from center to plus q is a, because total distance is 2a, a plus a 2a. So ఈ నుంచి ఇటుకి సగం a అవుతుంది, ఈ నుంచి ఇటుకి స్మాల్ a అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి అంటే వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఏ పాయింట్. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది, మనం ఆల్రెడీ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఈ చాప్టర్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది, 4 మార్క్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. దీని ఫార్ములా ఏంటి అంటే E is equals to 1/4πε0 q/r². దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనం చూద్దాం. సో derive the expression for intensity of electric field at a point on the electric dipole, axial line of electric dipole. Let P be a point, P be a point on the axial line, at a distance r from center of the electric dipole. అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు గమనిస్తే P వరకు ఎంత దూరం అంటే ఎంత వస్తుంది అంటే r అన్నమాట. సో ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ P to O is r. లెట్ P be a point on the axial line at a distance r from O. ఎందుకు P అనుకున్నామంటే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా. derive the expression for intensity of electric field at a point. So here we want to calculate intensity of electric field. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు, ఆ ఫార్ములా డెరివేషన్ కూడా చూడొచ్చు. అప్పుడు P నుంచి
ఈ ఓకు ఆర్ డిస్టెన్స్ అయితే అప్పుడు మైనస్ క్యూ నుంచి పీకి ఎంత దూరం అవుతుంది అంటే మీరు బాగా గమనించండి, ఈ నుంచి ఈటికి, దట్ ఈస్ ఈ నుంచి ఈటికి ఆర్ అయినప్పుడు ఈ దూరంతో ఏంటంటే ఆర్ ప్లస్ ఏ. సో ఫ్రమ్ మైనస్ క్యూ టు పీ ఈజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్ఏ, ప్లస్ క్యూ టు పీ ఏమవుతుంది అంటే ఆర్ మైనస్ ఏ. ఎందుకు అంటే ఈ నుంచి ఇటుకి 6, అప్పుడు ఈ దూరంతో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఈ డిస్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ప్లస్ క్యూ టు బి అనేది వస్తుంది. సో అప్పుడు ఈ మైనస్ క్యూ వలన పి అనే పాయింట్ వద్ద ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ ఉంది అనుకుందాం. పి అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ అనేది ఉంది. సో అక్కడ ఏమి ఫోర్స్ అనేది పనిచేస్తే ఆ ఫోర్స్ని ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. let a unit positive charge is present at P. P వద్ద యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అనుకుందాము. ఇక్కడ ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ +1 కూలుమ్ ఛార్జ్ ఉంది అనుకున్నాం. అప్పుడు ఈ +1 కూలుమ్ ఛార్జ్ పైన మైనస్ క్యూ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి మైనస్ క్యూ కొంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, ఈ ప్లస్ క్యూ కూడా కొంత ఫోర్సు పనిచేస్తుంది. ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ P డ్యూ టు మైనస్ క్యూ ఏ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది అంటే ఈ మైనస్ క్యూ ఇది +1 కూలుమ్ ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ E1 అనుకుందాం, ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. E1 ఈజ్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ P డ్యూ టు మైనస్ క్యూ యాక్టింగ్ along the direction PB, P నుంచి B సైడ్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇటువైపు పనిచేస్తుంది. ఎందుకు ఇటు సైడ్ పనిచేస్తుంది E1 అనేది అంటే ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. సో ఈజ్ ఏమనుకుందామంటే E1 అనుకున్నాం. దిస్ ఇంప్లాయిస్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఉంది. సో Q/4πε0 Q/r². బట్ హియర్ ఆర్ ఈజ్, సో మైనస్ క్యూ నుంచి పీ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఆర్ ప్లస్. సో ఆర్ ప్లస్ ఏని తీసుకుంటాం. ఆర్ ఈజ్ టేకన్ యాజ్, సో హియర్ ఆర్ ఈజ్ టేకన్ యాజ్ ఆర్ ప్లస్. సో E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q/r ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ ఈ ప్లస్ క్యూ నుంచి దీని మీద కూడా కొంత ఫోర్స్ పనిచేసి, ఏ ఫోర్స్ పనిచేస్తా అంటే రిపల్సివ్ ఫోర్స్, దాని ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం, దాని E2 అనుకుంటాం. ఇది ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తాం. సో E2 ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ BP డైరెక్షన్, ఇటువైపు పోతుంది. ఎందుకు అంటే ఇది పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఇవి ఇలా జరుగుతాయి, రిపల్సివ్ ఫోర్స్. ఇది నెగిటివ్, ఈడుండేది పాజిటివ్ కాబట్టి ఇటువైపు పనిచేస్తుంది. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ at P due to plus Q acting along the direction ఇదేమవుతుందంటే అది పీబీ అయితే ఇది బీపీ అవుతుంది. అంటే బి నుంచి, సో మీరు గమనిస్తే బి నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. యారో మార్క్ కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడైతే యారో మార్క్ ఈ విధంగా గీసాం. సో E1 బార్ అనేది E1 బార్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో చూపించాం, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో చూపించాం. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ at P acting along the direction BP is E2. So from intensity of electric field formula malla use chestam ikkada 1/4πε0 into Q/r². Here R is, ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలంటే ప్లస్ క్యూ నుంచి ఈ పాయింట్ పీకి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు R - A. సో దిస్ ఈజ్ టేకన్ యాజ్ R -
ఏ అని తీసుకుంటాం. సో ఆర్ మైనస్ ఏ. సో ఈక్వేషన్ రాస్తే E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ క్యూ బై ఆర్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. అంటే ఈ రెండు ఫోర్సెస్ పి అనేటువంటి యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయినా ఒకటేమో ఇటువైపు పనిచేస్తూ ఉంది, ఒకటేమో ఇటువైపున పనిచేస్తుంది. అప్పుడు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ రెండు ఆపోజిట్ కాబట్టి సో రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పి, the resultant intensity of electric field at P is ఏమనుకుందామంటే E. This implies E is equals to ఫార్ములా ఏంటంటే E2 మైనస్ E1. ఎందుకు E2 మైనస్ E1 తీసుకుంటున్నాం, E1 మైనస్ E2 ఎందుకు తీసుకోలేదంటే E2 అనే ఫోర్సు వచ్చేసి E2 అనేటువంటి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ P వద్ద ఎక్కువగా ఉంటుంది, E1 తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుందంటే డిస్టెన్స్ తక్కువ, అలాగే వచ్చేసి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా E2 మైనస్ E1 రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నాయి, ఒకటి ఇటువైపు ఒకటి ఇటువైపు పనిచేస్తున్నాయి. రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ P ఈజ్ E2 మైనస్ E1. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2, so this implies resultant intensity of electric field at PE is E2 మనం గమనిస్తే 1/4πε0 q by r minus a whole square minus E1 1/4πε0 q by r plus a whole square. So this implies E is equals to q by 4πε0. So common చేసాం 1 by r minus a whole square 1 by r plus a whole square which is equal to q by 4πε0. LCM చేస్తే r plus a whole square minus r minus a whole square by r minus a whole square r plus a whole square. This is, so now we have a common formula, that is a formula ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. a minus b whole square minus a plus b whole square minus a minus b whole square is equals to formula 4ab1. Another one, a minus b whole square into a minus b whole square into a plus b whole square is equals to a square minus b square whole square, a square minus b square into whole square. ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకొని మనం లెంత్ లేకుండా దీన్ని సింపుల్గా చేసేయచ్చు. సో దిస్ ఇంప్లైస్ రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ q by 4πε0 into r plus a whole square minus r minus a whole square is similar to 4ab. A means r, b means a, so it can be written as 4ra by r minus a whole square into r plus a whole square can be written as a square minus b square whole square. A square means r square, b square means a square whole square. ఈ విధంగా రాసేయచ్చు. So which can be written as 1/4πε0 into q into 4ra can be written as 2a into 2r. 4ra అని ఏమని రాసాము అంటే 2a into 2r, that is again 4ra by r square minus a square whole square. So this implies E is equals to 1/4πε0 into q into 2a into 2r by you can written as r square minus 0 whole square, as r is greater than a. ఈ r అనేది డైపోల్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డైపోల్ లెంత్ కంటే చాలాసార్లు ఎక్కువైనప్పుడు
ఏం చేయవచ్చు అంటే ఏ వాల్యూ కెన్ బీ నెగ్లెక్టెడ్, ఏ కెన్ బీ నెగ్లెక్టెడ్ అంటే ఏ వాల్యూను మనం ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటే యాజ్ ఆర్ ఈజ్ డబల్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ కెన్ బీ నెగ్లెక్టెడ్. అందుకే ఏ విధంగా తీసుకున్నాం, ఇది జీరోగా తీసుకున్నాం. సో మీరు గమనించవచ్చు ఏ అనేది డైపోల్ లెంత్ ఈజ్ 2a, హాఫ్ ఆఫ్ ద డైపోల్ లెంత్ అంటే ఏ. సో ఆర్ అనేది ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పీ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్ ఓ అనమాట, ఓ నుంచి. ఈ ఆర్ అనేది ఏ కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ వాల్యూను మనము నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. సో మనకు తెలుసు డైపోల్ మూమెంట్ P is equals to డైపోల్ మూమెంట్ తెలుసు Q ఇంటూ 2a. సో దీని ప్రకారం దీని ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే దిస్ ఇంప్లైస్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 pi epsilon naught into Q into 2a means you can write as P into 2r by this is r square minus 0 means r square whole square means r power 4. ఒక r క్యాన్సల్ చేస్తే సో ఇట్ కమ్స్ యాజ్ 1/4 pi epsilon naught into 2p by r cubed. ఇక్కడున్న r ఇక్కడకున్న r క్యాన్సల్ అయితే సో ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఏ పాయింట్ యాక్టింగ్ ఆన్ యాక్సియల్ లైన్ ఈజ్ గివన్ యాజ్ 1/4 pi epsilon naught into 2p by r cubed. This is very important one. So practice better, score better students. That's all.